kupatia time frame. So in case utumie This call is now being recorded. This call is now taking notes. Perfect. Ukitumia ON ni kumaanisha utakuwa unatumia overnight expiry options. So this is good for intraday traders and scalpers kanyinyi. And most of you ni scalpers ama intraday traders. Ukitumia 1W ni kumaanisha ni 1 week. So hizi ni weekly expiry options. So for instance, kuja weke 1 week ni kumaanisha hizi options unaona zita expire in the next 1 week. So probably by Sunday ama next Monday zitakuwa zime expire. 2 weeks and so on and so on and so on. So wewe kama wewe ni swing trader kutumia 1 week. Kama wewe ni intraday traders like most of us, make sure unatumia overnight expiry options. So that's very 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 important. So the moment unakuja unaweka hapa hivi kwa 1 week, wewe ni swing trader. Kuja weke ON kumaanisha wewe ni intraday trader like the rest of us. So hiyo ni time frame. You know the most important thing nilikuwa nataka mjue. So currently tunatumia nini? Options expiries. You can see USD JPY options expiring date 3. So by leo saa 6 siku zitakuwa zime expire. Tutazitumia tena. Zita expire leo nini? Leo saa 6 usiku. Now, in case ukuja hapa hivi, let me see. Ni ngumu. In case ukuja hapa hivi, you can see kwa each and every currency pair, kwa each and every currency pair kuna hizi numbers. For instance, kwa USD JPY kuna hii number 157.26. What is this? Hino inaitwa spot. So the moment unasikia nimeingia kwa market nimesema, oh, the spot is currently at 157.26. Namaanisha the USD JPY price level is 157.26. So anytime unasikia nimesema spot ni kumaanisha it's the current price level. So sasa hata ukiana trading view uangalie USD JPY utaipata around 157.26. The spot is currently 157.26. So anytime unasikia nisema spot jua ni price level. Now, spot is very 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 different from the term strike. Najua mnasikianga nikisema strike. Sasa strike ndo hizi hapa. Let me show you. Strike ndo hizi hapa hivi sasa zinakuanga katikati. Hizi ndo strike sasa. Strike sio spot. Strike tunaweza sema ni kama the predefined level kwenye options in exist. Sasa for instance options za hii strike ndo hizi hapa sasa. Options ziko hapo kwa hiyo strike. So strike sio same na price na spot. Spot ni kwenye market iko currently. Strike ni kama limit orders, ni kama kwenye limit ziko. So tunaweza sema ni predefined price level kwenye options zina exist. So ukisikia nimesema take a look at strike, take a look at strike 157.11. Sijakwambia uende kwa USD JPY weke line kwa 157.11. Nimekwambia just take a look at data zenye ziko kwa 157.11. Guys, bado mnanisikia? Hebu mtu mmoja aseme yes kwa microphone nijue kama bado mnanisikia. Okay, sawa sawa. Let's go. Acha tuendelee. So sahi by now mshajua kwa kwenye unaangalia time frame, mshajua kwenye unaangalia strike. So time frame tumesema ni hapa kwenye unaangalia strike, na by now bado mshajua nini? Mshajua the current market, the current level of the market inaitangwa nini? Strike level. Hope mshajua hiyo. Bado tuko kwa USD JPY. Now tutoke huko sasa na tuingie kwa hizi major terms. Now haya, put options ni nini? Anytime unasikia nimemention jina put option, let me delete hizi vitu. Anytime unasikia nimemention jina put option, namaanisha nini? Put option ni bearish speculation, meaning call option ni bullish speculation. So put option profits when the market goes down, call option profits when the market goes up. So put option bearish speculation, call option bullish speculation. Hope you get that. Usichanganyikiwe. Na strategy nimesema bullish inamaanisha market itaenda juu na bearish inamaanisha market itaenda chini. Usichanganyikiwe, nitakuja kumuelezea baadaye. So sio maana, so kitu maana ni ujue call option ni bullish speculation, put option ni bearish speculation. Very 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 important. Very important. Haya. Tuendelee. Now, call option natumika for number 1, upside speculation ama upside hedging. So hapa tunaongelea hedgers. Put option natumika kwa downside speculation ama downside hedging. You see?
It's that simple. It's very, 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 very simple. Nimeitoa hizi majina zinachukuanga watu, so staki ziwashtue. So it's that simple. Usifanye nini? Hakuna anything more than that. So don't overthink. So call option, upside speculation. Put option, downside speculation. So sayo ushajua nini? Call option ni nini? Ushajua put option ni nini? Ushajua strike ni nini? Na ushajua spot ni nini? Tuendelee sasa. Haya. Let's go to kitu inaitwa nini? Nataka tuanze na vitu zile simple. Let's just go to, let me show you. Acha tuende kwa delta. Acha tuanze kutoka hii side. Acha tuanze hii side tukiana hivi. Acha tuanze na kitu inaitwa delta. Delta najua mnasikianga nikisema sana. Delta ni nini? What is delta? It's very, 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 very important. Delta is very important. Inakwambianga what's going to happen to the market. Now, delta is how sensitive the option is to the price movement. So meaning the higher the delta, like unaona venye delta ziko huku hivi chini, the higher the sensitivity. The lower the delta, venye unaona delta iko huku hivi chini, the lower the sensitivity. So anytime you see delta below ama around 0.10 kumaanisha nini? Weak sensitivity. Like around the hapa hivi, that's weak sensitivity. Pia hii side ya call side, that's weak sensitivity. So delta around 0.10 ni weak sensitivity. Delta around 0.30, hiyo ni moderate sensitivity. For instance, there, moderate sensitivity. Now, sasa tumeenda kwa the most important part. Delta at 0.5. Hiyo ndo kila kitu. Acha nitafute delta around that zone. Delta at 0.5 ama near 0.5. For instance, hii zone. Unaona hii zone ndo iko nearest 0.5. That zone, appear zone. Let's just say ukipata delta iko at 0.50, ikuwe plus ama minus 0.50. Now that's the maximum gamma zone. Hapa hivi ndo kunakuwa na sharp reactions za market. So anytime naona delta iko around that zone, kwa hivyo kunakuwa na sharp reactions for market. For instance, USDJPO ilikuwa around hiyo zone, ilikuwa na delta ya 0.5 few minutes ago. So ilikuwa around 130, 157, 38. Hapo hivyo ndo ilikuwa around that specific level. Nitakuja kuonyesha so hiyo inamaanisha nini. So sasa tuende sasa, acha kwanza tuende chini kidogo. Delta below ama above 0.80. Ini nini? Deep in the money zone. Inamaanisha trend continuation area. So leo tunaona market imefika around these strike levels. Wewe kwa tu ukijua sure bet that market is going to continue that specific price level. Maximum sensitivity. Unaona? Very, 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 very high sensitivity. So market inaguza high reverse, market inaguza kama imepita. If delta is above 0.8, that's deep in the money zone. But before tuendelee, before nianze kusema in the money zone, asijelezea in the money zone maanisha nini na nini. Sasa tuanze. Kuna kitu inaitwa ATM. Anytime nasikia ATM, sio ile ya withdraw pesa. ATM inamaanisha at the money zone. At the money zone inamaanisha nini? It's the strike closest to the current spot price. So, at the money zone, hapa hivi sasa, kwa USDJPO at the money zone ni gani? Nimesema, at the money zone, it's the strike. Skiza, strike closest the strike, the spot. It's the strike closest the spot. The spot is currently at 157.27. So, at the money zone is on gani? Zone yenye, strike yenye, iko closest 157.27. Ni gani? It's either 157.11 or 157.39 ni gani iko closest 157.27. 157.37. Yeah, 157.39. That's the at the money zone. That's the strike closest nini? The spot. So at the anytime nasikia nisema at the money zone, so nikipigia simu nikwambia niangalie the money zone ya USDJPY. Wewe kimbia angalia strike yenye imekaribia the current spot price. No theory needed. That's it. So that's the simplest term before tuingie kwa in the money. In the money na the money zitakuconfuse kidogo. Acha tuende in the money. So hope mnaandika wenye wana note. Sasa haya. Acha nataka hii kitu ikuja katikati hapo sasa.
Cheka nikizoom sana hivi mnaona. Juu nataka tuone the sport level. Hivyo. Guys, nikizoom hivyo mnaona? So I have to kukaa nikienda kwa in call messages. Juu sioni in call messages. Kwani nimemute sikusikia screen hatuoni. Guys, mnaona? Iko sawa. Haya. So, acha tuende kwa in the money. Anytime nasikia jina in the money, jua options zenye ziko na value. So ni strike levels zenye ziko na value. Hizi vitu tunafunza, hizi terms tunafunza sio important vile, but ni basics zenye unafaa kujua, so sio ati ni important vile. Usipoelewa haina issue. So anytime nasikia jina in the money jua ni options zenye ziko na value. So una spot aje in the money zones kwa hii tool. So on your call side, niandike. On your call side, una spot aje in the money zone. So call side in the money zones ni strike below the spot. So the spot is currently at 157.27. So strikes below 157.27 ni in the money zone. So strikes below here. This is the 10 in the money zone. Side ya call. So strike below spot is in the money call. Now side ya put ni opposite, hiyo itakusumbua. Strike above spot. So strike above 157.26. So hizi zote hizo in the money put side. In the money put. So in the money call, strike below the spot. In the money put, strike above the spot. So above ni penye tunaenda chini. And see 157, 158, hivyo ndo tunaenda. So hatuendi hivi. So hivyo ndo tunaenda. So hapo tumeelewa. Tena rudia mara ya mwisho ndo mwenye hapo andike. So in call side, in the money zone, is strike below the spot. The spot is currently at 157.27. So strike below 157.27 hizi zote hizo ni in the money call. Tukienda put side, strike above the spot kutoka hapa 157.50. Strike above 157.27 ndio spot, hizo ndo in the money call. So I hope umeelewa. So tumesema at the money, tumefanya at the money, tumeenda in the money. ITM. Sasa nataka tuende out of the money. Usichanganyikiwe. Wewe ukichanganyikiwa ni make sure hata class nimesikia imekuwa recorded, so ta make sure nimetuma hii group kwa hii class for group. Now, out of the money inamaanisha nini? Out of the money ni options with no value yet. Options with no value yet. Sasa how do we spot out of the money? Unaona kama umeelewa nini in the money? Out of the money ni direct sana, very very direct. So for the calls ni strike above spot. So ni opposite yenye tulikuwa tunafanya. So for the calls, out of the money ni strikes above spot. The spot is currently at 157.27. So strikes above 157.27 in 157.24, so that's below. Strikes above spot is on nini? Out of the money call. So it's opposite for out of the money put. Strike below the spot. The spot is currently at 157.26. So strike below the spot is opposite of that. Out of the money put. So that actually in a very very simplified way. At the money, it's a strike nearest ama closest the current price level. In the money calls tumesema ni strike below the spot. In the money put, strike above the spot. So out of the money ni opposite. Out of the money calls ni strike above spot. Out of the money put ni strike below spot. Simple. Uhitaji kujua hiyo, but ni basic knowledge ya kushtua tu mabeshta wako. Ni poa sana ukijua hiyo. Ya kuuza uoga. It's very 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 important. Anyway, tuendelee. Haya. What else are we supposed to know? Acha tuende kwa kitu inaitwa nini? A delta, tushafanya delta. So, acha tuende kwa kitu inaitwa price. Yeah. Acha tuende kwa price. Price is very 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 important. Na by price, tumaanishe the spot, tumaanishe the spot, na maanisha imeandikwa hapa hivi. Na maanisha imeandikwa hapa hivi. So price is very 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 important. Juu ndio inakuonyeshanga the like hedgers kama wako willing to trade on that specific side ama how expensive a level is. If the price is high inamaanisha nini? If the price is high, that the side is very, very expensive. If the price is low, for instance, you can see price is very high here, 0.61, but price is low here, 0.11. Let's see. So which side is expensive?
So ukiulizwa which side is expensive, unaangalia tu price iko. For instance, ukiangalia this strike at strike 157, 156.73, na kama uone vizuri unaweza zoom kwa simu yako. At that strike imecircle, call side is expensive jiko 0.61, but put side iko 0.11. So price inamaanishanga which side is expensive than the other one. So the side that is expensive than the other one, ndo huwa ina dominate the market. So if call side is too expensive, kumaanisha ni upside speculation. If put side is too expensive, kumaanisha ni downside speculation. So price is that simple. It's basically that simple. Na kama nikirudi kwa Google Meet, ndo nione kama kuna nini. Fix your network. Nakwambia nimebuy mpaka data. Sijui kama ni nini. I can see several participants wame left meeting. Acha nijaribu kujoin kwa screen. Let me try to join OGZ BPYJ ITK. Nione kama kuna space ama watu bado wamejaa. Yeah. Let's see kuna space. Let's see kama itajoin. Bado imejaa. Okay. Sasa tuendelee. Website investing.com. Kesho I promise network yangu itakuwa poa. Sikuwa najua mtakuwa wengi hivi sasa, ndio maana kumekuwa na nini. So acha tuende kwa kitu inaitwa, so sasa hii kila mtu ashajua delta ni nini. Hiyo tumesema sensitivity, price tumesema ni which side is dominating the market, strike tumesema ni predefined price level, yeah, price level. Na so hii side delta na price pia unazipata hii side delta na price. Sasa tuende kwa implied volatility. Let me try zooming implied volatility. Yeah, let's do implied volatility. Now, what is implied volatility na inamaanishanga nini? Implied volatility. Sasa hivi ndo inakuanga very important. IV ina representing nini? Let me try bring in front for karibu na mdomo. So IV inamaanishanga nini? Inamaanishanga how much movement the market is expecting. How much movement the market is expecting. So if implied volatility is high, like unaona hapa hivi 10.80, 10.15, ni kumaanisha nini? There's fear and uncertainty. If implied volatility is low, like we can see here, ni kumaanisha nini? Market will be calm na kutakuwa na control kwa market. So notes, IV haikwambii direction, haikwambii market itabuy ama market tasell. Market IV inakwambia nini? Urgency at that specific strike level. So high IV, fear and uncertainty. Low IV, calmness and control. So it's not direction, it's basically urgency. Inakwambia nini? Market expectation. So high IV specifically inakwambia nini? Expansion and sharp moves. Expansion ni nini? Breakout. So na breakout sio, so no maana nimekwambia ikwambii buy ama sell, breakout might happen on either side. So high IV, expansion and sharp moves, extremely sharp moves. Expansion ni kama breakout, kama continuation, ni kama acceptance. Low IV inamaanisha nini? Absorption. Absorption ni kama reversal. So anytime nasikia nikisema absorption, reversal, absorption, reversal na nini ingine, yeah, absorption ama reversal ama range, basically jua hiyo ni low IV. So low IV is absorption ama reversal. Absorption is the same thing na reversal. Nimeonyesha sasa absorption tunaitumia kwa footprints. Tutafika kwa footprints wenye hawako huko bado. So high IV, continuation, basically sharp moves. So I hope umeelewa. Sasa tumefanya implied volatility. Sasa tumefanya implied volatility. Let me try drawing again. Tumefanya implied volatility, delta. So implied volatility tumesema ni market expectation, delta tumesema sensitivity, price tumesema how expensive the options are. Basically hakuna kitu kingine actually. Kuna kitu kingine important hapo. Ni hizo tu tatu. So tuende back to Google Meet nione kama watu mmeelewa. Sioni kitu mzee. Hai, kwa sure ni kitu. Watu wangapi waoni? Watu wangapi wanaona? Yeah, naona.
So guys, nataka watu wameelewa, mumeelewa hiyo nini? Tunaona yes. Class imekuwa recorded, so in case hujaona shit, I'm pretty sure nitatuma kwa nini upload kwa Google Meet. Z J K. Jaribu kujoin tena. Slow learners msijali, hizi vitu tutakuwa tuna analyze market na tunatafuta increase na nini pamoja. Then join here too. So summary. Naona imejoin meeting. Let me try. Sharing. Hii kitu inanga US30. Acha ni leave meeting. Ni join na companion mode. Hii kitu inanga US30. It's currency pairs, metals, and it's basically currency pairs and metals. Hata Bitcoin haikunanga hapa. Delta ya 0.1 tumesema ni low sensitivity. So usi expect place kuna delta ya 0.1. Acha kidogo, acha nione kama naweza share screen from the other end. Yeah. Mnaona screen? Nimeshare na computer sasa. Watu mnaona screen? I'm pretty sure mnaona sasa. Aya. Perfect. Now. Bado tuko hapa hivi kwa USD na nitawaambia the reason why nimemark this specific level and nimemark this specific level up here. Yeah. So, acha tuendelee sasa. What I was sharing nini? Share the entire nini. Anyway, so tumesema nini? Spot is where the market is currently. Delta is market sensitivity. Price is how expensive the options are. Strike ni predefined price level. Call option ni upside speculation. Put option ni downside speculation. Na hii tukasema ni time frame. Kama wewe ni intraday trader, basically use overnight options. Kama wewe ni swing trader, use 1 week, weekly options. Website tumesema ni investing.com. Screen na present. Ebu scroll huko juu. Make sure scroll huko juu. Acha basi niache ku present, ni present tena. Me present again. Nime present tena sasa. Kwanza acha niende kwa host controls nini. Kwa sawa sasa. So I hope umeelewa. Nataka tuangalie vitu zenye utaangalia ndio ujue kwamba market ita breakout ama market ita reverse. Nataka tuanze na breakout ama reversal. Screen iko. Cancel the ad. Where's the ad? Nimesha cancel ad. Sema hii. So mnataka tuanze na reversal sasa. So utaangalia ni vitu gani hu signal reversal? Vitu gani hu signal reversal ama rejection ama stalling? Utajuangaje kama market ita reverse? Number 1, look at the price. Na by price chaturudi kwa USDJPY. Look at the price, this price. So by price, just compare the price. Compare put price and call price. Are the money strike? Ama the strike that is near the money. So for instance, for this case, 156. The spot is currently at 157.20, 157.4. This is the strike near the money. So you just compare the price. Take a look at the price. You can see put price is 0.31 and call price is 0.25. So it's not balanced. Side gani expensive? Put side is
balanced. Is more expensive than this. So it's basically a downside speculation. But so bado tunaendelea chini. So there's a high probability bado tukifika kwa hii 0.24 market haita reverse, itaendelea. Why? If the money is positioned on both sides, like there's no side confident enough to dominate, inamaanisha nini? Both sides are basically paying almost the same, and market tends to react, not run. So for instance, ukipata like put side price yake ni 0.19 na bado upate call side price yake ni 0.19, kumaanisha both sides ziko balanced. Screen inaonekana niwe ujapanda huko juu kabisa. It's showing purple screen. Let me see. Let me unpin. Screen iko sawa. You guys kwani mjui kutumia nini? Kwani mjui kutumia Google Meet? You guys. Yeah, screen iko sawa. So tumesema if put prices for 20 and call prices 20, kumaanisha hiyo strike level, assuming your strike level ni 150, it's very balanced. So there's high probability market will reverse at that price level. Why? Because there's money on both sides. There is no side that is confident enough to dominate. But sasa, you can see the price was that market hata ilikuwa above. Beside the price is currently is 0.19, 157.19. So the moment market imefika 157.24, imekuja kama go through 157.24. There. Now market imekuja kama imepita 157.24. Imekuja kama imepita. Why? You know nini? Your put side is basically expensive kuliko call side. So if put side is expensive kuliko call side, and tusema put side ni downside speculation, market will basically break out. Tumeona ime break out hapa. Saki kuongelea breakout, then that kuongelea reversal. So unajua the market ita reverse if price is balanced on the both sides. So kama hii side ingekuwa 0.31 na bado ikuwe 0.31, tunajua market ita reverse at that specific price level. So if the both sides are paying almost the same, price tends to react, not to run. Elewa hiyo. So number one, kitu tunajua nini? Market ita reverse, price being balanced. Number two, let's go to delta. Tuseme if delta is near 50, it's either ikuwe near positive or negative 50, ama delta zikuwe balanced. I mean, imagine upate put delta is 0.50 na call delta is 0.50. Hizo ndo tunaitanga volatility sweet spot. Inamaanisha nini? Price movement at that specific strike level will produce a very, very, very strong response, a reversal, not a breakout. Market will boom, boom, not breakout. You see? Hiyo ndo tunaitanga maximum gamma zone. If the delta is balanced, what the delta equal balanced. So for this case, this one is not balanced. You can see this one is, you can see, you can see this one is 0.55 na hii is 0.45, so it's not balanced. But in case ingekuwa 0.50, hapo una buy for margin bila hata kuambiwa na mtu. So tumeelewa. So price movement around balanced delta inapanga very, very strong movement. So ina lead to short-term reversal. Now, so reversal number one tumesema price zikuwe balanced. Number two, delta zikuwe balanced. And number three, tuende kwa implied volatility. Now, how do you look at implied volatility? If implied volatility is low, inamaanisha there's basically no fuel for continuation. But if implied volatility is high, kumaanisha breakout. Sasa inataka tuseme tu kwa kwanza reversal. If implied volatility is low, for instance, here, naona market kifika 157.69. Say 157.69. Yeah, 157.69. Market kifika hapo hivyo, there's high probability itashuka 157.69. You can a very low implied volatility. So low implied volatility is equals no fuel for continuation. High implied volatility equals uncertainty, probability of breakout. Sasa inataka kwanza tuseme kuhusu reversal. Probability of reversal is low if there is low implied volatility. That's why unaona hapa hivi kwa 157.24 implied volatility kwa very, very, very high at 9.44.
Pia huku juu you can see implied volatility ziko high. So the moment market itafika kwa hiyo strike level, itashuka venye hujaiona. Itaendelea kushuka venye hujaiona. So it's still going down. Yeah, you can see it's still going down. So the moment market inafika kwa places ziko na high implied volatility, inamaanisha nini? Breakout. So a very short summary of reversal summary. Number one, balanced premiums plus strong delta plus low implied volatility. So lazima zote tatu zikuwe zikiendana. Hata ukipata low implied volatility but hizo zingine haziendani, ni kazi ya bure. So rudia conditions za reversal in summary. So acha turudie conditions za reversal, na kama una note, make sure una note. So hizi ndo nini conditions za reversal. So number one, tumesema if the price is balanced. Umepotea wapi? Screen. How do you know if IV is low? How do you know if IV is low? Basically the numbers are here. Numbers the IV ziko hapa hivi. So you can basically see a low IV and a high IV. The lowest IV here is probably 8.39. So I hope umeelewa. So tufanye summary ya kujua whether market is going to reverse ama market is going to break out. So sasa tunafanya whether market is going to reverse. Number one, tumesema aje? How do you know whether the market is going to stall ama be absorbed? Number one, if the put price and call price is equal, there's a very high probability of a reversal. There's no side that is willing to do what? Both sides are equal, basically. If money is positioned on both sides, there's no side that is confident enough to dominate. So, and both sides pay almost the same, price tends to react, not to run. Hope you know that. Number two, tumetoka kwa price tukaenda kwa nini? Tukaenda kwa delta. Tukaenda kwa delta, tulisema delta near positive or negative 0.50. Hiyo ni maximum gamma zone. Hope mnaelewa. I hope mnaelewa. That's the maximum gamma zone. So if delta is equal, negative or positive 50, is the very high probability of reversal happening in that specific price area. Unaona? Number three, implied volatility. Nasema high implied volatility inamaanisha nini? Uncertainty. Low implied volatility inamaanisha nini? Is not well for continuation, so reversal. Na tukasema the reason why market may go through 157.24 gani? The reason why market may go through 157.24 ni delta is not equal negative 5.0 or positive 5.0. And the most important, we can see put side is basically more expensive than call side. So put dominated. You see, put side hedging. Unaona? Watu mmeelewa ama bado hamjaelewa? So basically this was downside hedging. It's simple, guys. It's very simple. The reason why market hii may break out. Now make sure umekuwa precise na hii kitu. 0.24. The reason why market may break out is 157.24 here. The reason why market may break out 157.24, guys, tumesema nini nimerudia mara ya mwisho. Ukiangalia the strike 157.24, put side yenye tulisema ni gani? Put side tulisema ni downside protection, bearish speculation, bearish hedging. Tumesema downside hedging. So you can basically see that put is basically expensive than call. So I may take over. Put side took over. You know. So call side is cheaper than put side. Delta, take a look at delta. It's not even equal. Implied volatility is basically high. So we expected no reversal at that specific side. So guys, I hope mnaelewa hizi classes. Sijaelewa. For delta to be equal inafaa kuachana na maximum of. Delta inafaa ikuwe positive, either positive, actually unaipatanga ikiwa 0.50 na pia side nyingine 0.50. Just like that. That's an equal delta. Ona. Kama nimekataa kuelewa for the first time, I think when walipata class. Nitatuma recording. So kama hujaelewa hii kitu nitatuma recording. But it's simple, guys. Sana hii price. Price is very simple. Just take a look at which side is expensive than the other one. Take a look which side is expensive than the other one.
If put side is expensive, see hiyo tumesema ni bearish speculation, bearish hedging. They are willing to do it. It's that simple, guys. 157.24. And actually, guys, nimeingia sell positions around that respective zone nimewafunga. And I'm almost to hit 100k. Yeah. So it's simple, guys. Yeah? Very simple. Haya. Questions? Kuna maswali zinafollow? So guys, sitaki kuwachanganya sana. So sahii tumefanya za reversal. Acha kesho tufanye za continuation. Nikifanya za continuation sahii itakuwa nimechanganya watu vibaya. Unaona? So sitaki kuchanganya watu. Na leo umejaa kwa class. Why? Sitaki kuchanganya watu. So basically kuna mtu anasema try another pair. Unataka tujaribu kwa pair gani? EURUSD. Let's see EURUSD. Ama GBP USD. Yeah. So basically, the spot is currently at 1.3426. So at the money level is 1.3419. So basically, the strike is above this zone. So nani anaweza niambia market fika around this specific zone, ita reverse ama ita buy? Number one, take a look at the price. Which side is expensive? Obviously, call side is expensive kuliko the put side. Number two, how is the implied volatility? Implied volatility ziko chini around that specific zones. Those two implied volatility ziko very, very low. Number three, take a look at delta. Delta is side, delta iko side gani? Side gani iko na high delta? Basically, call side iko na the highest delta. So, number one, which side is expensive kuliko the other one? Number two, implied volatility kwaje? Number three, take a look at the delta. So, try na EURUSD. Kwani ni watu mnapenda aje EURUSD? Kila mtu anasema EURUSD. Okay. The spot is currently at 1.710. The spot is currently at 1.1710. So then at the money zone 1.1710. So kati ya 1710, if the spot is currently at 1710, you students, if the spot is currently at 1710, hizi strike mbili ni gani iko near the spot? 1703 na 1718. Ni gani iko near the spots? 1703 is nearest 1710. Okay, so that's the level. That's the level you're supposed to take a look at. You're not level nafaa kuangalia sana. Which side is expensive? Call side is which yani side gani kuna delta iko juu? Call side. Side gani ni expensive? Call side. Implied volatility iko aje? For this case, we can say implied volatility is high. You can see 7.07. Below there is 6.69. So 7.24 is higher than 7.07, higher than 6.69. So breakout. Umeelewa ya maneno? Both hazikuwa zikitoshana. You mean 17, 18 and 1703 zote ukiminus ziko near 1711. Yeah, guys, make sure to share the recording. So msijali, I'll share the recording. I think it's important sana kwenu. It's very, 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 very important to me too. So I'll make sure to share the recording. So any questions? Kesho tena na continuation. Leo tumefanya reversal, kesho tutafanya continuation. So kesho itakuwa kutoka 9:30. Nita make sure my network itakuwa stable kuliko leo. So you guys, I'll share the recording. In case tutakuwa na swali, nitafungua group ya Telegram muulize maswali. So kama uja join group ya Telegram, make sure umejoin ya kuuliza maswali. Hebu mtu ako na swali afungue microphone aulize. Niko na swali. Uliza.
So like naona implied volatility ziko chini hapa hapo kwa 7.38, 7.07, 7.24 and So ni actually ni gani iko chini sana? yenye iko chini sana ni 7.07. Exactly, in the money, si ndio? Yeah, Haya, ni gani iko juu sana? yenye iko juu sana ni 8.71. Exactly, in the money. So hii ndio Yeah. iko chini sana. So if you are focusing with this strike level, na hii ndio implied volatility iko chini, that's good for you. So like Kama una focus na hii the other strike level hii na iko in between, you can see iko in between strike ziko na low IV. You can see that's a low IV, that's a low IV ukicompare na this strike level. Unaona? So that's high IV. Mtu anaangalianga ikikuja ni kuangalia IV, ikikuja ni kuangalia IV mtu anaangalianga na mtu compare na the strike levels zenye ziko close to the strike unaangalia. So you just compare with the other levels. So basically we can see kwa hii level yenu ya Euro USD 7.24 is greater than 6.69 and it's greater than 7.07. So basically, that's a high implied volatility. So we don't expect market calmness there. so meaning market inaweza teremuka na hapo bado tu. Exactly. Okay, and then it will reverse at 6.69 ama 6.16. Yeah, but in case market ifike kwa hii 6.16 Yeah. hapa, then price zikuje zitoshane, that's a very, very, very nice zone to reverse it. So lazima uangalie. Okay, nimekupata. Someone else uliza swali. Swali, hizo lines ziko kazi gani hizo? Hizo za green, blue na orange ni za nini? Hizi ziko hapa hivi chini basically zinakuambia implied volatility ya time frame. So the currently you can see implied volatility iko hapa. So ni the same na hii tunaonyeshwa hapa hivi. But ukienda kutumia monthly kuja hapa hivi for 1 month, so you can see 1 month implied volatility. 1 month ni gani? Ndio ya month. So the same implied volatility hapa ndio tunapewa hapa kulingana na time frame yenye tunatumia. So it's just implied volatility hata ya nini? Ya different time frames. So current, weekly na monthly. Ukiangalia umepita hizo imepita spot unaangalia hizo Ati? hapo strike Kuna specific time unafaa kuangalia. Overlap ya Asian London, overlap ya New York and London New York. Ama kama unataka hiyo siku ngoja tu saa 6 options zikuwe mpya, uangalie overlap ya New York and Asian. Tunaangalia overlap ya Tokyo, overlap ya Sydney na Tokyo. But sasa kama unatumia overlap ya Sydney na Tokyo, make sure unaangalia JQY. Na during the day ina depend na pia una trade. Kama una trade hivi pia unajua that's good for London. okay. Yeah. Hizo hapo zenu nilikuwa nauliza about delta. Ulisema delta ikiwa at 0.5 ama near 0.5 hiyo ni maximum gamma zone. Sikuelewa niliongelea kuhusu 0.1. Sasa hiyo nitawaelezea kesho nikiwaelezea continuation ndio nisiwachanganye. alafu Ulisema 0.1 ni low sensitivity, ni 0.1 to level gani specifically? So low sensitivity tulisema ni any delta below, I mean around 0.1, either positive or negative. So we can say from 0.3 to 0.1. Or 0.5 to 0.1. Yeah, then kutoka 0.5 to 0.3 tunaweza sema moderate sensitivity. 0.5 hapo ndo tunasema maximum gamma zone. Then kutoka 0.5 kana mpaka 0.8 hiyo ni deep in the money zones. Hizo ni kuuliza hizo. Kuna venye hii live ikianza ulisema kuna kitu ni expire. Nini wewe ina expire? And hizo options zina expire. Hizi strike levels zina expire. So hizi ina expire leo saa 6 usiku.
Oh, so zinaanga the whole day alafu ndio zinafire. Yeah. So guys, allow me not to take any other questions. Juu hata sijakula sasa. Acha nifungue Telegram Ya sasa. mwisho. Tauliza maswali. Ya mwisho tu. Tunaangalia just level. Angalia nini? Kuna venye umesema tunaangalia isipite sijui hapo. Tuangalia nini? Strike level. Strike na tukicompare na sport. Sijaelewa swali yako. Hebu utaniuliza hiyo swali. Acha niulize yangu tu ya mwisho. Mwenye anataka hii nini? When is it better to trade the options? Zikiwa karibu ku expire ama zikianza? Because kama hiyo ya one day. Sydney. Wenye wamerekodi watume. Sawa, mdm. Sasa jina. Unafaa upige picha. Wewe maana Sawa, tunaituma. mdm with Kevin pale TikTok ndawatumia. Kabundi hapo TikTok tutawatumia. Hii hapa unamjia. So make no nice video. Watu wanyeni wewe. Watu wako mboka hapa. Kuna watu Wewe unataka mimi namtumia. Kevin Kabundi hapo TikTok mnishtue. Watumie na fresh nisilipishe. Nibure. With Kevin Bure bila.